and induction of new state officers. Given this 14th day of December 2024 at Katunggan Resort, Taganaman, Surigao, Ilocos, signed Romeo R. Pirante, retired Philippine Army President. Apil. Thank you. Okay, treasurer, Peter Hernando R. Amata Jr. Okay. And Ben Fortunato T. Taala, overseer. Auditor, Ben Norman E. Flores. PIO, Ben Cesar C. Cordero Jr. and Ben Dominador S. Esperanza. Tuh. Bira na lo. Alok. Siri alok. Ang iyo lang po atong guest sa pag-inda sa ato ang mga newly elected officers. Papa itong Sergeant Arms, sorry. Si Bit Vicente L. Hamito and Bit Dominador R. Tabukling. And the Board of Directors, Bit Second Lieutenant Segundino E. Iligan, Bit Second Lieutenant Joel E. Cambalon, Bit Trovin L. Milan, and Bit Colonel Henry A. Lopez. And Yuparas Advisor, Bit Edwin N. Wilson. Mga veteran. Raise your right hand and repeat after me. Panunumpa sa katungkulan. Ako si ng Santa Cruz Placer, Surigao del Norte na hinarang ng katungkulan bilang ng United Philippines Army Retirees Association, Surigao del Norte Chapter. Ay taimtim na nanunumpa, natutuparin ko ang buong husay at katapatan abot ng aking kakayahan. Ang